Millionario reencontra ex-empregada com BBE e chocante verdade que o dixa estado de grace. Naquila tarde quente vereo, enquanto o sol lancava sus últimos rayos dourados sobre a cidade, evento inesperado estava prestes a desmantelar a calma das vidas demuidos. Lucas, milionario respetado e bem-sucedido, anava apressado pelas ruas, sus pensamentos preenchidos por reuniões e novos investimentos. Mas, de repente, sua visão foi paxada por uma cena que parecia saída de pesadelo, uma mulher, carregando bebê, parada na esquina. Era Maria, sua ex-empregada, e a última pessoa que ele esperava ver. O choque na expresso dela deixava claro que algo estava muito errado. Logo, todos os olhos na rua estavam voltados para eles. O murmúrio da multidão era palpável, como uma sinfonia de curiosidade e especulação. Mas o que mais prendia a atenção de todos era o olhar de desespero no rosto de Maria, como se ela tivesse vindo de beira do abismo. A atmosfera estava carregada de suspense curioso, e Lucas sentiu no surgindo msu estamago. O bebê, envolto cobertor sujo, parecia tão frágil, tão vulnerável. O que aconteceu? Quando Lucas e Maria se encararam, o mundo ao redor deles desapareceu. Poderiam aqueles olhos cansados esconder uma verdade chocante. Eles viu perdido uma tempestade de sentimentos, aperto no peito que neo conseguia ignorar. O que era aquela ligação entre eles agora? Uma vida de disfarces, mentiras e dor, tudo poderia ser revelado a qualquer momento. Silencios se transformaram em gritos silenciosos, e os poucos que se atreveram a se aproximar sentiam a tensão espessa flutuar no ar, Lucas. A voz dela era sussurro, mas tinha a força de trabalho. Ele piscou, tentando processar aquelas palavras, enquanto pensava no caminho que a vida poderia ter tomado. O que Maria ia contar que mudaria tudo? Hey, antes de continuarmos com essa incrível história, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, de uma olhadinha rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por AI. E enquanto você está lá, não esqueça de apertar o botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Maria respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar o segredo mais profundo de sua alma. Eu preciso te contar sobre o bebê. O silencio volta era constrangedor. Os rostos dos curiosos refletiam preocupação e espanto. Todo mundo sabia que aquela conversa não era sobre simples reencontro. O que poderia ser tão devastador que deixaria homem forte como Lucas estado de paralisia emocional? E, assim, enquanto o mundo girava ao redor deles, Lucas se deu conta de que a verdade que poderia hablá-lo o amigo, estava prestes a emergir. Mas ele estava pronto para ouvir. O seria melhor permanecer na confortável ignorância, a mercê de destinativo cruel que ele nunca imaginou que existisse. Os olhos de Lucas eram turbilhão de emoções, enquanto Maria o encarava. O calor do verão parecia escaldante, mas o frio que descia por sua espinha era intenso. Ele sabia que precisava reagir, aquelas palavras poderiam mudar tudo.
Sobri o bibi. Ele comico, massa vos falhau. Qualquer tentativa de disfarcar seu nervosismo foim veo, Maria alhu parabixo, como se estives passando cada palavra. O bibi, agora mais perto dele, corro suavemente, trazendo momento de vulnerabilidade aquelas circunstâncias aterrorizantes. Eleasu, Lucas. O cicero que saia de seus lábios era uma bomba lancada, e a multidão ao redor deles parecia redir a respiração. As murmuracos começaram a crescer, uma onda de escândalo e surpresa. Neo, isso neo é possível, Lucas balancou a cabeça, tentando afastar a ideia que, de repente, estava florescendo msu cerebro. Como isso pode ser verdade? Eu sei que você pode neo acreditar. Ela hesitou, a angustia seus olhos inundando a expresso de Lucas com misto de incredulidade e desespero. Mas eu neo tive coragem de contar antes. Eu neo sabia como você reagiria. Você estava tão longe de mim, de nossa vida ao ouvir aquilo, Lucas se sentiu como se uma cadeira tivesse sido puxada debaixo dele. Lembro-se de como, ao terminar seu relacionamento com Maria, decidiu se afastar sem olhar para trás. Ele estava preso entre suas memórias e a realidade inquietante que se desenrolava diante dele. Você está me dizendo que eu. Ele interrompeu a própria frase, engolindo seco. O próprio feito de ter filho, alguém a quem deveria proteger, fazia seu coração acelerar e sua mente girar círculos. Ele nasceu alguns meses depois de sua partida, Maria continua, as lágrimas formando brilho triste seus olhos. Eu neo tinha ninguém, Lucas. Você era tudo o que eu tinha. Quando você se foi, eu neo sabia a quem mais recorrer. Ela aponta para o bibi. A expresso de desespero era clara. Ele precisa de você. Precisa saber quem é o pai. E se isso for verdade. O que eu faço agora? A voz de Lucas falhou, carregada de medo. O que isso significava para os negócios? E para sua vida pessoal? Cada pergunta era novo golpe mais msu estado emocional. Os murmúrios de multidão cresciam intensidade, alimentados pela revelação explosiva. Ele estava ponto de virada, e parecia que todos estavam esperando para saber o que Lucas decidiria. Ele fechou os olhos por instante, tentando encontrar resposta meio a confuso. Olhe para ele, Maria suplicou, sua mão estendendo-se para tocar o bibi. Por favor, olhe para ele e diga-me que você se importa. Lucas hesitava, seus medos lutando com novo instinto de proteção. Ele finalmente abriu os olhos e olhou, realmente olhou para o pequeno rosto que o fitava de volta. Algo dentro dele instinto letárgico que havia adormecido despertou. So que essa decisão não pertencia apenas a ele. Ele sabia que, ao dar esse passo, tudo mudaria. O que ele não sabia era que essa nova verdade não só iria regrupar suas pecas quebradas, mas também abrir a caixa de Pandora de segredos e mentiras que o cercavam. Maria, esse não for o único que precisa saber disso. A pergunta escapuliu dele, trazendo novo tipo de tensão entre eles. O que mais poderia ser revelado? Essa jornada apenas começava, e o futuro era uma cortina de incertezas. E, no fundo, Lucas se perguntava, com quantos segredos as vidas de ambos se entrelacariam novamente. O murmurinho de multidão se intensificava como uma tempestade prestes a despencar.
Lucas sentia seu coração bater como se tentasse escapar do aperto de sua realidade. Maria ainda estava a sua frente, os olhos fixos misto de esperança e desespero. E ele precisava de tempo, mas o peso de verdade ameaçava derrubá-lo a cada segundo. Quem mais sabe disso? A pergunta escapulou, carregada de ansiedade. E ele não percebeu que estava segurando a respiração 8 sentir seus pulmões queimaram. Sheila, uma antiga amiga e, mais tarde, colega de trabalho, surgiu ao lado de Maria. O olhar dela era de complexo, mas também de preocupação. Lucas, talvez isso não seja só sobre você e Maria. Sabe que o passado pode ser perigoso, não sabe? Perigoso. A palavra reverbera sua mente. O que Maria não estava cantando. E ele sempre soube que sua vida parecia livro aberto, mas agora, cada página parecia merchan de segredos não revelados. Tem mais alguma coisa, Maria? Protesto, atenção tornando-se palpável. Você tem que me dizer agora. Os olhos dela se irregularam, seu corpo hesitou. Eu não queria que você soubesse. E sou o pai do bebê não sou precisa de você, Lucas. E ele está aqui. Essas palavras, ditas sussurro que estava ar, pareciam uma bomba relógio prestes a explodir. Lucas encarou a multidão que os cercava. Havia aqueles que jogavam, outros que sussurravam. Mas uma sensação muito mais profunda penetrava seu ser. Quem? E ele perguntou, sua voz quase rosnado. O medo agora tomava conta dele, o temor de passado que poderia voltar fazendo sombra ao seu presente, Maria mordeu o lábio, sinal claro de que as informações que retinha a todos poderiam ser letais. O pai, Lucas é alguém muito próximo. Eu só queria proteger você. Protegê-lo de que? O medo do espaço a frustração, e ele avançou passo dirico a ela. O bebê correu novamente, e o eco na mente de Lucas era uma mistura insuportável de amor e angústia. Proteger você de como você reagiria. E ele não era só uma pessoa qualquer, Lucas. A hesitação fez Maria hesitar incrivelmente, como se estivesse carregando o peso do mundo seus ombros, antes que ele pudesse responder, a figura familiar cômico a emergir da multidão, alguém que Lucas nunca imaginaria. O coração dele caiu abismo de desespero ao reconhecer a pessoa que se aproximava. Era Gabriel, seu antigo rival de negocios, alguém que sempre teve interesse por Maria. A tensão entre eles crescia como campo elétrico. Lucas. Gabriel chamou, o sorriso seu rosto era uma máscara de desprezo. Ouvi o que aconteceu. Não posso acreditar que você acabou de descobrir sobre o bebê aqui este o pai real. O choque foi como soco no estômago. Lucas, balancando mar de confuso, sentiu que suas pernas falavam. Todo o cenário parecia uma armadilha, como os olhos de multidão queimando suas costas. Isso não é verdade. E ele gritou, a raiva e o desespero envolvendo suas palavras. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam. O que você fará com isso, Lucas? Pergunta Gabriel, seu olhar desafiador. Esta é a sua chance de descobrir quem realmente controla seu destino. O peso daquelas palavras economamente de Lucas. E ele ainda não sabia a verdade completa, mas sabia que seu mundo estava prestes a desmoronar ainda mais. E mesmo assim,
Havia algo dentro deli que o impelia a descobrir cada segredinho obscuro escondido a sombra de sua velha vida, como respira que o entrecortada, Lucas se viru para encara Maria. Agora, mais do que nunca, ele precisava de respostas, mas, de maneira que as coisas caminhavam, ele percebia que encontrar a verdade seria mais arriscado do que qualquer uma de suas transacos, mais desafiador do que qualquer uma de suas negociações da pergunta que parava no ar neo era apenas sobre a paternidade, mas sobre as consequências devastadoras que viriam a seguir. Com quantos segredos Lucas teria que lidar antes de recuperar o controle de sua vida? Lucas sentiu o chão se afastar sob seus pés. As palavras de Gabriel reverberavam sua mente como eco maligno. O Pai real. Cada sílaba parecia perfurar a realidade que ele pensara ser sólida. Ele olhou para Maria, buscando alguma confirmação, uma explicação, qualquer coisa que pudesse fazer sentido naquele turbilhão os murmúrios de multidão intensificaram-se, seus rostos ansiosos refletindo expectativa e julgamento. Algumas pessoas olhavam para Gabriel com desdém, enquanto outras fixavam os olhos em Lucas, como se aguardassem espetáculo trágico. Ele respirou fundo, tentando encontrar alguma clareza em meio ao confuso. Deixe-me entender isso, Lucas disse, sua voz mais firme do que se sentia. Você está aqui, no meio da multidão, afirmando ser o pai do meu filho. E Maria? Ele virou-se para ela, o desespero crescendo. Você sabia disso? Maria engoliu seco, seu rosto se contracendo dor. Lucas, eu não queria que isso acontecesse assim. Eu temia pela sua segurança. Gabriel não seu rival, ele sempre foi mais do que isso. Gabriel do passo à frente, os olhos brilhando com entusiasmo maligno. Ela está certa, meu amigo. Você acha que está preparado para a verdade? O que você realmente sabe sobre nosso passado? Sobre o que aconteceu antes de tudo isso? Cada palavra dele era veneno, e uma onda de raiva tomou conta de Lucas. Cada gesto arrogante de Gabriel parecia circundar o espaço, como se o ar tivesse se tornado passado. Enraivecido, ele olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Você não vai me intimidar. Eu não tenho medo de você. Sorriso sarcástico surgiu no rosto de Gabriel. Medo? Você deveria ter. A vida é feita de fraquezas, Lucas. E eu conheço as suas. Você sempre achou que controlava tudo, que era o mestre deste jogo. Mas agora? Agora você está prestes a perder tudo. Maria, claramente pânico, interrompo. Gabriel, esse não é o momento para isso. Pense no bebê. A menqueo o bebê fez Lucas hesitar. Ele estava tão preso na raiva e confuso que quase se esqueceu de que havia uma vida inocente em jogo. Eu só quero saber a verdade, disse ele, o tom suavizando ligeiramente, refletindo o coração que se partia dentro dele pela criança. Por que você está fazendo isso, Gabriel? Porque eu posso. Porque simplesmente posso. Gabriel do de ombros como se estivesse falando sobre a mudança do clima. E porque uma vez que você souber a verdade, será tarde demais para salvar a delicada posição que se encontra. Lucas sentiu uma onda de desespero. Ele estava labirinto construído por mentiras, e cada caminho parecia levar a novo abismo. O que você quer de mim? Ele pergunta com os dentes cerrados. O que eu quero? Seu controle. O que mais eu poderia querer?
O brilho nos alhas de Gabriel era amiacador. Você sempre esse acho jogador estudo, mas agora, tudo que você teme uma escala. Aceder essa nova realidade ou perder tudo. En quanto às palavras de Gabriel Acovam msua ment, Lucas se do conta de que tinha que agir. Ouvir o que Gabriel tinha a dizer, procurar a verdade ou confrontá-lo de frente. Havia muitos riscos envolvidos, mas também oportunidades. Ele não podia se permitir ser pio no jogo de Gabriel. Eu escolho a verdade, Lucas declara. A determinação renasceu dentro dele, forte como uma tempestade. E não importa o que eu tenha que enfrentar, vou fazer o que for necessário. Maria alhu para ele, misto de alivio e temor msu olhar. A multidão agora tratava não apenas de revelação do bibi, mas de batalha que estava presta começar. Enteo que começou jogo, diz Gabriel, encasando as mãos nos bolsos. Ele parecia pronto para ver o próximo movimento da pressão que se formava no ambiente era palpável. O que Lucas não sabia era que a verdade que ele procurava poderia não apenas destruir sua vida, mas moldá-la de uma maneira que ele nunca poderia imaginar, enquanto se preparava para a batalha, uma pergunta para msua mente, qual longe ele estava disposto a ir para proteger. O que realmente importava? Lucas se viu campo de batalha invisível, como os olhos de multidão penetrando sua pele e a tensão elétrica no ar os murmúrios crescendo e o seu redor pareciam ruídos de espetáculo trágico. Maria, ao seu lado, parecia uma sombra de si mesma, as mãos trêmulas segurando a barriga como se tentasse proteger o que ainda não tinha vindo ao mundo. Você não pode simplesmente jogar isso na minha cara, Gabriel, Lucas diz, arriva transbordando. Seja hamem e me diga por que você está realmente aqui. Gabriel sorriu, visivelmente satisfeito. O brilho sus olhos era como uma chama que se alimentava de confuso algia. Ah, Lucas, você realmente não entendes retras do jogo, não é? Esta tal ficado na sensação de perda que esquiço de que existe premio no final. Premio? Lucas repetiu, a indignação queimando dentro dele. Quanto mais você fala, mais você revela quem realmente é, covarde. A multidão começou a murmurar novamente, e Lucas podia sentir o chão sob seus pés tremendo. Aqueles rostos ansiosos eram como grupos de juízes prontos para decretar seu destino. Ele se virou para Maria, o coração passado. Você precisa me dizer a verdade agora. O que mais eu não sei? As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, e a dor sus olhos era quase insuportável. Eu a que conseguiria manter você fora disso. Que poderia protegê-lo, e o nosso filho. Gabriel se inclina para frente, os lábios se curvando sorriso perverso. Seu filho. Você acha que esse feito tornaria você livre, Lucas? Que, como uma criança, você poderia escapar do meu domínio? Você não conhece as regras que jogamos aqui. Chega. Lucas gritou, a frustração explodindo. Se você tem alguma questão de verdade, eu sei, o que você quer, de fato. Quero o que é meu por direito, Gabriel respondeu, voz baixa, mas carregada de peso ameaçador. E você e seu pequeno são apenas pecas no meu tabuleiro. Tudo deve ser revelado. A verdade sempre vem à tona, Lucas. Com movimento brusco, Lucas deu passo à frente, determinado. De uma forma ou de outra, eu vou descobrir.
Se você tem algo contra mim ou sobre minha vida, ira revelalo. Eu neo tenho medo das consequências. Gabriel Balancoa cabica levemente. Você diz isso agora, meu amigo. Mas quando a verdade chega, as consequências podem se tornar passadas como ancoras. Ele comico a se afastar, e Lucas sentiu o impulso de correr atrás dele, mas uma força o manti firme. O que Gabriel estava sugerindo? O que mais escondia sobre o passado? A verdade se transformava labirinto, e ele temia que, ao se desviar de suas escalas, nunca seria capaz de escapar da olhar de Gabriel presagia coisas piores. Ele estava longe de terminar. Lucas, Maria chamou, como vos caia de emoco. Por favor, pense sobre o que. Sua voz estava embargada, arriva e confuso entrelacadas msu paito. Sobre me dixer paz ou sobre os segredos que se acumulam entre nos. Eu neo passo mais viver assim. Neo passo. A multidão parecia prender a respiração, esperando a explosão que estava prestes a acontecer. Entre o amor e a desconfiança, Lucas se lançou abismo de incerteza, quando a verdade incompleta ameaçava engalilo, Lucas percebeu que precisava de uma resposta. As cartas estavam na mesa, e ele ainda não tinha jogado suas melhores. O que ele descobriria poderia mudar tudo dari começo, a pergunta que o msu coração foi, onde você iria para enfrentar a verdade, mesmo sabendo que ela poderia dividir tudo que você era. Lucas sentiu frio na espinha quando observou Gabriel se afastar, cada passo su ecoando como golpe. O peso das palavras dixadas no ar parecia prender todos ali, como se o tempo houvesse parado. Maria o olhava com misto de medo e esperança, como se pudesse enxergar a tormenta se aproximando. Lucas, por favor, precisamos ser daqui, ela implorou, sua voz quase sussurrou entre os gritos que agora ecoavam na multidão, mas Lucas estava paralisado. As palavras de Gabriel reverberavam msu cerebro. Você e su pequeno são apenas pecas no meio tabuleiro. Amenqueo ao su filho corta como uma faca. O que Gabriel queria dizer como aquilo? A dúvida corroia suas entranhas, e ele se vira novamente para olhar a multidão. Os rostos misturavam uma massa indistinta de julgamentos e intrigas. Você sabia, não é? Lucas questiona Maria, amagoa se infiltrando sua voz. Você sabia que Gabriel tinha algo a ver com tudo isso? As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Eu só queria te proteger. Não importava o que você soubesse, ou o que Gabriel quisesse. Ele nunca deveria ter chegado a nós. Mas agora ele está aqui, Lucas respondeu, a frustração tornando-se insuportável. Eu não sei quem confiar. O que fazer da multidão começava a se dispersar, mas os olhares ainda estavam fixos neles. O que estavam pensando? Era uma assembleia de juízes e prisioneiros, e a sentença parava no ar o próximo passo poderia mudar tudo, mas Lucas não sabia qual seria. Vamos para casa, Maria sugeriu, sua mau tremendo ao tocar a do companheiro. Precisamos nos afastar disso. Precisamos ficar a sós. Só nós dois. Ele hesitou. O instinto dizia para correr, mas algo dentro dele ficava preso, enraizado no chão. O olhar penetrante de Gabriel, a promessa obscura nas entrelinhas, o mantinha ali. E se ele voltar? E se ele fazer algo com você ou com nosso filho?
Eu neo se, ela confesso, sua vos embargada. Mas já timos que lutar juntos. Neo podemos dizer que isso nos separa. Os dois conqueramos a caminhar, lentos e cautelosos, como se dissessem de uma corda bamba onde passo errado poderia levá-los a abismo. O mundo e o redor estava em movimento, mas eles permaneciam envolvidos naquele turbilhão emocional. Cada passo se tornava peso msu caminho de repente, uma figura apareceu msu campo de vazio. Era Gabriel, com sorriso de triunfo. Ah, Lucas! Eu sabia que você não poderia resistir a essa dança. Saia do nosso caminho, Lucas Rose nu, o tom de sua voz aquecendo. O que mais você quer de nós? Quero apenas mostrar a verdade, Gabriel retrucou, elegante como sempre. Responsabilidade é o que você precisa, Lucas. E é isso que estou aqui para oferecer. A escala a sua. Os olhos de Lucas se estreitaram de desconfiança. Escala. Que malvaceo você está planejando agora? Gabriel deu passo à frente, como jogador de xadrez colocando uma peça em movimento decisivo. Se você der passo falso, Lucas, pode não haver retorno. Pense bem o que você realmente quer. Muito jogo, e questo vai além de você e Maria. O futuro de seu filho depende disso. Atenção no ar era palpável. Uma revelação. Uma escala. Lucas respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. O que ele deveria fazer a seguir, se a verdade estava prestes a ser revelada, ele não poderia mais se esconder. Mas o custo de que? A dúvida infestava seus pensamentos, e ele sabia que a próxima jogada de Gabriel poderia ser a mais perigosa de todas. Lucas estava prestes a mergulhar em mar de incertezas. E, enquanto ele ponderava seu próximo movimento, a única coisa que ecoava sua mente era, o que mais estava por vir e onde ele estaria disposto a ir para proteger sua família. Lucas ainda estava paralisado, o olhar fixo em Gabriel. A multidão e o redor parecia desaparecer, o mundo se escurecendo, enquanto as palavras cortantes de Gabriel ecoavam em sua mente. O futuro de seu filho depende disso. A gravidade da situação o pressionava, como se uma mão invisível o estrangulas. Lucas, por favor, precisamos ir agora. Maria puxou com força, seus dedos apertando a pele dele. Ele podia sentir o desespero dela, o medo de que a situação se descontrolasse a qualquer momento. Dar uma resposta a ele significa entregar tudo, murmurou, mas para si mesmo do que para Maria. O senso de urgência crescia, mas também uma centelha de curiosidade. O que Gabriel queria dizer com verdade? Que escalas estavam realmente em jogo? Se você não fizer isso, ele nunca vai parar, Maria insistiu, escolhendo suas palavras com cautela. Nós sempre seremos o alvo. Precisamos ser inteligentes. Finalmente, Lucas girou o corpo na direção dela, a ligação emocional fazendo seu coração acelerar. Inteligent ou não, isso parece jogo mortal, e está fora de minhas profundezas. O que você sugere? Escute-me, Lucas, ela disse, com olhar que implorava por compreensão. Se Gabriel estava certo sobre algo, então precisamos saber o que ele quer, e por que o nosso filho está envolvido. Gabriel observava com sorriso, como se estivesse saboreando a cena. Talvez o que você precisa não seja apenas coragem, mas revelecos,
dice ele, aproximando se ainda mais. Esto oferico caminho. A cita verdade e você poderá proteger Maria e seu futuro. Recusar so trara mais dor. A respiração de Lucas estava rápida, atenção pulsando nas temporas. Era emocionante, devastator. Ele sentiu como se estivesse ali, na beira de uma fenda. Se ele tomasse a decisão errada, poderia acabar jogando tudo fora. Eu não confio em você, Lucas respondeu, com determinação, mas a dúvida ainda dancava em seu interior. O que realmente deseja de nós? Você vai descobrir logo, Lucas, Gabriel disse, sua voz estável, quase convidativa. Se você não entrar no jogo, então tudo o que tem a perder pode ser tirado de você. Maria se virou para ele, seus olhos caroços refletindo uma mistura de esperança e desespero. A conexão entre eles parecia se estreiter, assim como a tensão que crescia no ar o que você vai fazer agora. Ela perguntou, meio querendo sua antenaco, quando Lucas tomou passo dirico a Gabriel, a multidão parecia prender a respiração. Ele poderia sentir a pressão cada olhar, cada expectativa. O peso dessa escala balancava sobre ele, como uma espada na corda bamba. Ele não podia permitir que a incerteza deitasse seu futuro. Vou ouvir o que você tem a dizer, Lucas finalmente decidiu, sua voz firme a pesar do caos interno. Mas se você estiver atrás de alguma coisa, saiba que vou lutar com tudo que tenho para proteger minha família. Uma escala corajosa, meu amigo, Gabriel respondeu, o olhar maligno cintilando. Então prepare-se. O que vem a seguir vai deixar você sem fôlego. E naquele momento, enquanto as palavras flutuavam no ar, Lucas percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Com cada peca que se movia, ele sabia que o tempo estava se esgotando. O que mais Gabriel tinha em mente? Quanto tempo que todas as mentiras se tornassem uma realidade insuportável, a resposta estava por vir, mas seria como uma tempestade, e Lucas já podia sentir os primeiros relâmpagos iluminando o seu escuro de suas vidas. A tensão carregava o ar, e as palavras de Gabriel reverberavam na mente de Lucas como eco perturbador. Lutar para proteger sua família parecia uma tarefa cada vez mais impossível, especialmente à medida que Gabriel revelava seu verdadeiro jogo. Você quer saber a verdade? Gabriel perguntou, halido de sarcasmo em suas palavras. Ela comica com o passado. O que você não sabe é que seu filho não é como os outros. Ele possui uma conexão única comigo e com o que eu planejei. Os olhos de Lucas se estreitaram. Conexão? Do que você está falando? Uma linhagem, uma arranca que você nunca soube que existe, Gabriel respondeu, sua voz baixa e lenta, como se estivesse elaborando fadico. A multidão é o redor cômico a murmurar, como se uma brisa passada tivesse passado pela sala, deixando todos inquietos. Maria segurava a mão de Lucas com força, sua pele quente em contraste com o frio que envolvia suas entranhas. Lucas, precisamos ser agora. O apelo estava claro, mas ele não conseguia desviar o olhar de Gabriel, que o observava como predador observa sua presa. Gabriel sorriu, percebendo o dilema. Fugir não irá resolver o problema. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Seu filho é uma chave, e eu tenho a fechadura. A mente de Lucas girava confuso. As palavras de Gabriel faziam seu coração disparar.
Limites estavam sendo emperados, e ele estava uma encruzilhada. O que você quer de mim? Pergunto, tentando controlar a raiva que ameacava explodir. Quero que você aceite seu destino. O mundo que você conhece está prestes a mudar. Mas se você se posicionar ao meu lado, você e sua família estarão seguros. Caso contrário a voz de Gabriel caiu cicero ameaçador. Você já lu sobre meu lado mais sombrio, neo lu. Eu posso ser amigo ou inimigo devastador. As palavras penetraram em Lucas. Ele sabia os tipos de aliados que Gabriel mantinha e já tinha visto o que ele fazia com aqueles que neo agradavam. A ideia de lutar ao lado dele, mesmo para proteger Maria e seu filho, parecia uma treco a tudo o que acreditava, mas a dúvida cravava a sua mente. E esse o que Gabriel dizia fosse verdade? E esse seu filho faz parte de algo maior. Uma linha tenue se formava entre medo e esperança. Você neo pode prever o futuro, Lucas afirmou, sua voz mais forte, mas atenção seu corpo ainda pulsava. Eu neo vou dizer que você manipula nossas vidas. A única coisa que sei é que você neo tem poder sobre o amor que sinto pela minha família. Gabriel inclinou a cabeça, como gato curioso diante de redo. Ah, mas Lucas, você subestima o que eu posso fazer. O passado neo pode ser apagado, e a verdade vai descobrir se, você vai precisar de mim, e logo. Maria, percebendo a crescente tensão, puxou Lucas de lado. Precisamos ser. Neo podemos nos deixar levar por essa armadilha. O quanto mais você vai se deixar enredar pelas palavras vazias dele. Mas é claro que Gabriel neo iria desistir facilmente. Então, o que será, Lucas? Aceitar a verdade ou continuar fugindo? O tempo está se escutando, e gente inocente pode se machucar. O olhar de Lucas se intensificou. Ele neo sabia o que escolher, mas sentia sua pele queimar. E a imagem do futuro de seu filho neo o dixava ao fundo, estrandoico, fazendo a multidão se agitar mais uma vez. O que estava acontecendo lá fora? O clima místico estava prestes a se tornar mais real. O que mais estava jogo? Grito corto o ar, e Lucas sabia que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais intensas. E então, semaviso, o chaos cômico o que os esperava além das portas. Que revelecos estavam prestes a desmoronar sobre eles. O chaos explodiu como fogo de artifício, e Lucas sentiu seu coração disparar. A multidão volta cômico a se dispersar, tentando encontrar uma saída. O tumulto de gritos e o som de passos apressados geravam uma sinfonia de pânico que fazia seus sentidos se agitarem. Maria puxou para trás, mas ele relatava se mover para longe de Gabriel. Do outro lado, a figura de Gabriel permanecia firme, como uma rocha meio à tempestade. Seus olhos brilhavam com uma determinação fria. Você neo pode ignorar o que está à frente, Lucas. Cada segundo que passa, uma nova verdade se aproxima. E você pode neo ter o controle sobre isso. Lucas piscou rapidamente, tentando clarear a mente. O mundo ao redor se tornava barreiro de corpos, sons e a promessa de futuro incerto. E ele encarou Gabriel. Você está falando de manipulação. Neo sei de que verdade você se refere, mas neo quero fazer parte disso. Novo estrando resu, agora mais perto,
seguido de grito agudo y horrorizado que corto oar. A multideo ficu silencio, y uma tenseo palpavel tomo conta do ambiente. Lucas alto para trás e viu uma porta se abrir brutalmente, revelando uma silhueta, uma sombra que parecia emaranjada nas trevas. Venom comigo. A voz era rouca, mas decidida, e a figura se aproximou rapidamente. Os olhos de Lucas se irregularam ao reconhecer a pessoa. Era Clara, sua antiga colega de trabalho, carregando BBM seus brecos, com os olhos caios de medo e chaos. Clara? Lucas quase gritou. Ele mal tinha conseguido processar seu estado, mas a expresso dela contava uma história diferente. Havia desespero ali, e uma urgência inegável. Lucas, você precisa me ajudar. Els estão vindo. Ela olhou para trás, como se esperasse que algo terrível a seguisse. O bebê corava, e o som era eco de sinos alarmantes. Lucas sentiu no se formar seu estômago. Quem está vindo? O que aconteceu? A adrenalina pulsava suas veias. Não há tempo para explicar. Ela respirou fundo, como se tivesse corrido uma maratona. E sobre o seu filho, Lucas. A verdade que você precisa saber meu filho. O mundo é o redor cômico a girar. A conexão que Gabriel havia mencionado parecia agora mais importante do que nunca. Seu coração encolheu com misto de medo e preocupação. Ele olhou para o bebê nos brecos de Clara, uma total estranha. O que poderia haver de tão importante que afetasse sua família? O olhar severo de Gabriel corto o ar você realmente vai se deixar levar pelas palavras dela, Lucas? Não esquica que ela já foi parte do seu passado. Mas Clara não esmeriço. Ela é importante, Lucas. Não é apenas bebê. Ele é a chave para tudo. Sua voz estava quase implorando o que era essa chave. O que essa mulher poderia revelar. A tensão aumentava enquanto Lucas se via dividido entre enfrentar a revelação e a proteção de sua família. Ele sabia que cada segundo contava. Suddenly, barulho ainda mais alto ecoou, e as luzes começaram a piscar. A crowd surged and panic set in. Lucas sentiu as mãos de Maria apertaram seu braço. O que você vai fazer, Lucas? Precisamos de você agora. Ele estava uma encruzilhada, preso entre o passado e o que estava prestes a se revelar. Com o olhar fixo Clara, ele fez a única pergunta que realmente importava: que verdade você esconde? Mas antes que ela pudesse responder, o chão sob eles estremeceu, e Lucas percebeu que o chão estava apenas começando a revelar suas consequências. Que segredos estavam enterrados na conexão de seu filho com esse bebê? E quem realmente estava por trás dessa perseguição? O que mais estava jogo para todos eles? Lucas sentiu sua mente girar. A atmosfera ao seu redor estava eletrificada, como se cada respiração pudesse desencadear uma nova catástrofe. Clara segurava o bebê com firmeza, seu olhar angustiado atravessando a multidão busca de segurança. Lucas não sabia se deveria se aproximar ou recuar. A confusão dominava. O que você quer dizer com chave para tudo? Ele perguntou, sua voz tremendo entre o pavor e a curiosidade. O clamor da multidão estirava ao fundo, mas nada parecia mais importante do que aquelas palavras. Clara respirou fundo, tentando controlar o pânico sua voz. Lucas, você precisa entender que seu filho não é apenas uma criança comum.
Ele esta ligado a algo maior que você eu. Algo que pode mudar tudo. As palavras dela dixeram Lucas tenso. Ele olhou rapidamente para Maria, e seu olhar refletia uma mistura de medo e dúvida. A necessidade de proteger o filho deles crescia msu paido, mas a amiga que se aproximava tornava tudo ainda mais complicado. Eles estão chegando, Clara continua, chegando olhar nervoso sobre o ombro. Você não pode ignorar isso. Há pessoas que não querem que você descubra o que realmente está acontecendo. O mistério torno de seu filho e do que ele representa. Quemiram eles. Lucas lutava para processar. Ele não estava só enfrentando Gabriel e seu passado, mas agora uma nova treta se aproximava, uma sombra ameaçadora parando sobre sua família. Lucas sentia uma pressão nas temporas, aperto no estômago. Eu preciso de provas, Clara. O que você sabe? Ela hesitou, mas a urgência no ambiente não lhe do escala. Faz semanas que venho sendo seguida. Foi por isso que voltei. Havia rumores sobre plano. Algo que poderia devastar tudo que você ama. A multidão, ainda alvoroço, começou a se dispersar, mas não de maneira pacífica. Gritos e empuros surgiam. Lucas percebeu que o tempo estava se esgotando. Todo o lugar parecia se transformar em campo de batalha. Lucas, oca. Clara insistiu, agitando-se de nervosismo. Seu filho é especial. Ele é símbolo. Esconde potencial que pode ser tanto uma arma quanto uma salvação. Gabriel sabe, e ele não vai parar a ter o controle. A revelação atingiu Lucas como furacão. O peso de responsabilidade se instalou em seus ombros. Quando olhou para o bebê nos braços de Clara, viu mais do que simples rosto, viu esperança, inocência e a continuidade de tudo que amava. Ele precisava agir. Precisamos encontrá-lo. Ninguém deve saber que você está aqui, Lucas sussurrou para Maria, olhando ao redor. Nós precisamos levá-la e o bebê para lugar seguro. Ela assentiu, e ele pôde ver a determinação brilhar em seus olhos. E Gabriel? Ele não pôde descobrir que Clara está aqui. Não é que tenemos alguma vantagem. Lucas sentiu o impulso de proteger brotar seu coração. A verdade não duraria muito tempo segredo. Precisava confrontar o futuro e tudo o que ele implicava, então, antes que pudesse formular plano claro, Gabriel se aproximou, sua presença obscura como relâmpago prestes a atingir. O que você vai fazer agora, Lucas? Sua voz era desafiadora, e sorriso sarcástico dencava seus lábios. Você acha que pode esconder os segredos do mundo de mim? Lucas apertou a mandíbula, o peso dos últimos momentos passando seu espírito. Você não tem controle sobre nós. E ele levantou a cabeça, determinado a não se deixar intimidar. Se você quer brigar, eu também posso lutar. E vou proteger minha família a qualquer custo. O olhar de Gabriel escureceu, e as sombras dancaram seu rosto. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar, Lucas. Cada escala sua descenderá a linha entre vitória e destruição. Foi como se trabalho explodisse no ar naquele instante, as pessoas ao redor soubram que não era mais apenas uma disputa de ego, era uma batalha de vidas e verdades. Deixo meu filho fora disso, Gabriel. Ele não é uma peca do seu jogo, Lucas gritou,
as emosos desenrolando sem ondas. O rival apenas riu. Você neo entende. Lucas. Ele ao centro do meu jogo, e você vai ter que decidir de que lado realmente está. Com isso, tudo giro turbilhão de confuso. A multidão continuava a se agitar, e Lucas sentiu-se puxado todas as diricos. A cada batida de seu coração, a verdade começava a se revelar como crescente perigo, e ele alva de volta para Clara, para o bebê. Sabia que a luta estava apenas começando e decidiria agora como enfrentá-la. Vamos ser daqui, todos nós, e ele declara, a adrenalina fervendo suas veias. Eu não vou deixar que essa verdade nos destrua. Com cada decisão agora, cada verdade que se elucidava, ele se sentia mais forte. As revelações fatídicas viriam, o que importava era preparar-se para a tempestade que se aproximava e proteger a nova vida que dependia dele. Esm, sob a pressão crescente, Lucas decidiu que estava pronto. Ele não sabia qual seria o futuro, mas estava determinado a descobri-lo. Porque além de tudo, havia uma única certeza, o amor que ele tinha pela sua família seria a verdadeira luz nesta escuridão que se aproximava. E ai, você entende o que rola nessa história? Você não pode deixar de nos apoiar para que tenhamos mais finas emocionantes como este. Subscreva imediatamente ao canal, pois você vai querer perder as próximas revelações. Smash o botão de like agora para turbinar nosso algoritmo. Neo esquica de flutter os comentários com sua opinião e teorias sobre esse desfecho surpreendente. E compartilhe este video com pelo menos 5 amigos que precisam descobrir como as coisas acabam. Eles vão agradecer por isso.